Дорогие участники, мы рады начать наш вебинар, и я передаю слово для приветствия исполнительному директору Европейской коалиции по борьбе с туберкулезом Юлии Каланче. Юля, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги. Рада, что вы сегодня присоединились к нам, и рада, что у вас есть жажда к знаниям, несмотря на переполненное информационное пространство. Я буду сегодня очень кратко и хотела, по сути, вас просто поприветствовать, чтобы не задерживать время, и чтобы вы могли услышать наших уважаемых спикеров. Сегодня мероприятие у нас проходит в рамках проекта TB 2.0 «Совершенствование качественной противотуберкулезной помощи, ориентированной на нужды людей», от новой модели помощи, улучшения результатов раннего выявления и лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. И в рамках этого проекта Европейская коалиция продолжает предоставлять поддержку организациям гражданского общества в 11 странах. И сегодня вашему вниманию будут предоставлены руководства по реализации программ в регионе ВЕЦА, и вы услышите практические рекомендации для организации гражданского общества, а также сегодня вы услышите примеры, как эти рекомендации можно применить на практике. И, конечно же, вы услышите о сложностях, с которыми сталкиваются страны в переходе к модели помощи, ориентированной на нужды людей, и вызовы по вовлечению организации гражданского общества и сообществ в данный процесс. Поэтому спасибо вам большое, желаю всем отличного дня, настроения, и чтобы вы получили сегодня те знания, за которыми вы пришли. Передаю слово дальше. Спасибо большое. Спасибо, Юля, что очертила цели и дала нам позитивный посыл для сегодняшнего мероприятия. Теперь рада передать слово для приветствия доктору Оскару Едельбаеву, руководителю программы по туберкулезу Европейского бюро ВОЗ. Пожалуйста, Оскар. Уважаемая Кира, уважаемые участники, Юлия, очень приятно быть сегодня на вашем мероприятии, на нашем общем мероприятии, я бы так сказал, и большое спасибо за приглашение. Я бы хотел выразить также и благодарность и передать привет от своих коллег в Европейском региональном бюро ВОЗ, и выразить нашу постоянную поддержку в работе по борьбе с туберкулезом, ВИЧ и вирусными гепатитами в нашем европейском регионе. И в частности, данный семинар, онлайн-семинар по поддержке вовлечения организаций гражданского общества и сообществ ключевые направления деятельности в рамках перехода к модели противотуберкулезной помощи является очень актуальным в свете того, что делается много работы, и в свете выхода новых последних рекомендаций ВОЗ по многим техническим направлениям. И поэтому инструментальная роль организации гражданского общества и сообществ ключевые направления, она очень важна. Поэтому буду рад, не затягивая время, ответить на все вопросы в соответствующей секции этого онлайн-семинара, в которой я буду выступать. И прошу заранее принести извинения, что мое выступление будет на английском языке. Спасибо. Спасибо, уважаемый доктор Оскар. Мы искренне благодарны, что вы являетесь близким другом для представителей гражданского общества и всегда с радостью откликаетесь на их инициативы, в частности КТБ. Для нас очень важно, что самая влиятельная организация в сфере здравоохранения признает важность взаимодействия с гражданским обществом и сообществами. Уважаемая госпожа Лилиана Караулан, исполняющая обязанности директора Центра ПАС, наш многолетний партнер, которая принимала непосредственное участие в создании руководства по переходу к модели противотуберкулезной помощи, ориентированной на нужды людей. Поэтому очень рада передать вам слово для приветствия. Лилиана, пожалуйста. Thank you, Kira. I think I will go there with English. Hope that's not an issue. Happy to see you all, dear colleagues, friends, and greet you on behalf of the TB team of PAS Center. As Oskar mentioned, and Julia did the same, I will go there and tackle the issue of the TBK model, which is changing in all our countries. We have new diagnostic and treatment tools. We have new strategies from WHO released recently. So everything is there. We have all the components we need for a good care model, yet we lag behind the TB targets, and COVID-19 has only worsened the situation. So now than ever, as we all understand, it's time for a more productive collaboration between all stakeholders, and at the center we see the civil society and communities, which can play a leading role in both service provision, which are centered on people's need, but also in the monitoring of quality and timeliness of all services, and screening of barriers that impede access to timely services. So let's do it all together.
let's see how we can progress and how we can advance the people-centered model of care. Лилиана, спасибо вам за вашу поддержку, а также за координацию и обеспечение синергии всех активностей проекта и за вдохновляющее приветствие. Дорогие коллеги, программа нашего мероприятия будет состоять из 3 сессий и 4 презентаций. Наши спикеры подготовили много полезной и практичной информации для вас, и после каждой сессии у вас будет возможность задать вопросы спикеров. Для этого вам нужно воспользоваться функцией «Поднять руку», или если вы хотите задать вопрос письменно, пожалуйста, напишите его в чат, при этом просим указывать спикера, к которому вопрос адресован. И теперь мы переходим к первой части нашего мероприятия. И я приглашаю нашего первого спикера, уважаемую Лейлу Серебрякову, автора руководства по реализации программ в регионе ВЕЦА, переход к модели противотуберкулезной помощи, ориентированной на нужды людей, роль гражданского общества и затронутых сообществ, рассказать о том, как документ может быть полезен в вашей работе и, конечно же, о приоритетных задачах для вовлечения организаций гражданского общества и сообществ. Лейла, пожалуйста. Огромное спасибо, Кира, огромное спасибо. Дорогие коллеги, участники, я буду презентовать тоже на английском языке, если это не проблема, и благодарю переводчикам за их труд тоже. So greetings once more. I'm very delighted that I had an opportunity to work on this document together with colleagues from TBEC and PASS Center. And I hope that by presenting this today, this could encourage civil society and community organizations so actively working in encouraging to apply this document in the working process and definitely to provide more significant contribution to the progress to shifting towards more shifting the focus of TB care system to the needs of people affected with tuberculosis. Indeed, it has been long recognized already that civil society and community organizations in our region and globally can play very significant and can and should play a significant role in changing and advancing TB care. And definitely the challenges that we've been seeing in our region with respect to ending tuberculosis has also motivated regional organizations, civil society organizations to support and strengthen the role of civil society and community organizations. Now, when we started to work on this regional document, we analyzed the situation definitely, and there are a number of challenges, and the document itself builds upon those challenges and attempts to support TB civil society organizations and TB community organizations to engage in changing how TB services are delivered in the country. One of the key objectives in this process is basically to assure that there is a civil society and community contribution in speeding up implementation and introduction of innovative services and innovative models of care. It is important that civil society organizations assure that TB response is actually applicable, because we all know that rights of people affected by tuberculosis could be violated, and ensuring equity in access to treatment and equity in TB outcomes remains a significant challenge. It is important that everyone who has tuberculosis or who has been exposed to the infection access relevant diagnostic, care and treatment services, definitely prevention services for tuberculosis. And finally, in order to assure that all of those materialize, TB services need to be funded, and they increasingly need to be funded from domestic sources, and civil society organizations play very important role in ensuring that domestic resources are mobilized and channeled not only for tuberculosis, but particularly for community-led and community-based services. If we could go one slide further, please.
So with those challenges and objectives, a document called a regional document, which is a set of recommendations on key activities that civil society and community organizations can engage with, a focus in our region, EECA, is basically designed to provide additional guide to such organizations. It brings together, by summarizing experience and tools developed in the region, and recommends civil society organizations to apply certain tools in order to make their working process easier, and also to basically piggyback all the experience that is and expertise that is within the region. And it is also could be helpful. The document could be helpful to structure the working process, communicate with donor organizations, with the public funders of TB services, as well as providers of technical support in order to implement it further. It was the document itself was largely conceptualized based on consultations and based on consultation with TBEC and colleagues from PAS Center, and the work that has been undertaken as a part of TB-REP project, TB-REP 2, has been used as a basis for the document. So the document always refers to a number of tools and lessons learned that have been gathered and accumulated as a part of implementation of the project. And as I see from the list of participants, many of you have been very actively engaged in the implementation of TB-REP 2, so you are quite familiar with the tools that the document will be referring to. So basically, when using the document, you will see that it is, at least we attempted to make it very easy and easy to use and very structurized. It consists of 4 areas and provides recommendation on 10 actions within those 4 areas. Those 4 priority areas are meaningful engagement of civil society and community organizations in decision making, with and this objective and activities are recommended in order to assure that through community engagement, new solutions for TB treatment and service delivery are implemented in the country. Second area of activity is related to monitoring and enhancing public accountability in order to assure that TB response in the countries is equitable and respects rights of people affected with tuberculosis. The third aspect of the third sort of group of activities is aimed to support advocacy activities of civil society organizations in order to eliminate access barriers to care. And finally, the fourth, but not the last but not least, activity is related to service delivery and also advocating for increased funding for the service delivery, which we often refer as budget advocacy, given that those funding is increasingly coming from domestic sources. If we can go one slide further, thank you. Okay. I will now try to briefly introduce with the 10 activities that are recommended through the regional guide. When using the document, you will notice that all the recommendations regarding activities are structured in similar manner. They try to provide the rationale why those activities are needed. Definitely, given the country context, in civil society organizations working in the country are more aware of the existing needs, and the rationale could help them to structure their knowledge about the affected communities and use existing resources. So the second section of each of the activity highlights
resources and tools that are available in the region and have been mostly developed within the within the activities implemented by TBAC and as well as TB-REP project. And finally, there's a list, like a menu of activities that could be implemented within this set. And this is also to assist civil society organizations and community organizations in the region to sort of inspire the system in selecting how they want to proceed with their working process. The first set of activities related to understanding the environment and identifying opportunities for engagement. We all know that there are a number of regional and global documents which support the role and for engagements of civil society in decision-making process, but in reality, this might not be implemented. And one of the reasons is that every country has its political, administrative, bureaucratical system, as well as cultural and social structures that might be, as well as legal structures that might prevent or limit such an engagement. And by learning what are those obstacles, community organizations and civil society organizations can actually work on overcoming those barriers. TBAC has developed a specific tool to address, to help civil society organizations identify such barriers. This is a tool to analyze the current status of national response to TB epidemic and the role of civil society within national TB response. And the tool helps civil society organizations to identify barriers and gaps where engagement is most needed. And this enhances resultfulness of their engagement. Therefore, the recommended action to strengthen the role of civil society is actually to conduct an assessment and have the information. What is the status, what is an existing status of civil society engagement, what are opportunities and what are important barriers. Thank you. If I may ask to go one slide further. Thank you. The second set of action relates to the role and the position of civil society organizations within the national TB response. We all know that national TB response consists of a number of stakeholders, and to look at it, probably the civil society and community groups are the ones who try to find their role, what their place in this setup most recently. Also, most of the places such organizations could be relatively recently created, could be relatively nascent with relatively limited experience, and those ones who have been now working for decades and years. It is important for civil society organizations to develop and design ways to strategically collaborate with other civil society organizations in the same field or working in other fields, let's say in human rights fields, to collaborate with National Tuberculosis Program in order to gain access not only to resources, but the opportunities to engagement, as well as with other stakeholders, which now one can identify based on the national assessment. Within the working process of, within the technical assistance process of TBAC to the countries, a practice of signing a memorandum of understanding, which is a non-obligatory but still a guiding document with national TB program has been established, and it has shown to be effective in the settings where it was applied, and therefore this tool could be used to build strategic partnerships. Strategic partnership implies that there's a goal and objective under this partnership, which both parties attempt to pursue.
Коллеги, as заметьте, part, пожалуйста. okay, so thank you. There was some noises on the background. I was not sure if there was also coming through. But basically, the list of actions that is recommended in this set is to identify stakeholders with whom it is important to start a collaboration and design some structural document such as MOU, which and the templates are available in order to make this partnership approved from both parties. It is advises to attempt to have TB communities presented at local or national level decision-making bodies by becoming part of CCM or community councils, depending on what is the structure of the decision-making system in the country. It is important that civil society organizations do not forego the opportunity to engage in national TB plan development to make sure that there are the objectives and activities included in NSP are actually in line and well understood by civil society organizations and could be used by them in the process of in their working process. Similarly, it is important that civil society organizations or community leaders, those who are the active spokespersons on behalf of the community, always keep in mind that there's that they have they well understood what are the needs of the communities and priorities for the given moment. If we could go further. Next slide, please. Dr. Askar has mentioned this, that we now have a lot of innovations in TB care, and I think we'll see the value of those innovations, especially with respect to the COVID-19 and the need for rapidly change service delivery models. And yes, adoption of those innovations does require engagement from civil society and community organization. On one hand, it is important to make sure that governments and national tuberculosis program are planned in a way that those innovative approaches are made available to the people in need of those. And secondly, it is important that the users themselves have higher acceptability of those innovative approaches for treatment. And indeed, from WHO and from other partners, there are a number of tools available, including guidelines and protocols for treatment, for diagnostics. And there are tools for service deliveries as well, such as video-supported treatment, which many countries are now piloting or actively using. And it is important that civil society organization knows about those tools and supports their introduction at national or central level and their acceptance from community members by training and providing them with more information. Next slide, please. It is also important that decision makers in country are actually equipped with tools that helps to shape their decisions in a way that that is more focused on the needs of people affected, people in general, and people affected with tuberculosis. And resources that have been already mentioned, such as, for example, regional blueprint on implementing people-centered model of tuberculosis care, as well as community-based TB service standards, support service standards, which are in the process of being finalized and are already being piloted in a number of countries. There are a few of the tools that can help civil society organizations to influence in a positive way the thinking process of planning TB services. It is important that
those types of documents are adopted and used at the national level. It is important that civil society organization can assess and always support the generation of evidence on the implementation status of those recommendations. And for example, patient pathway analysis is one of the tools that can be used by at the national level to see what are the obstacles and issues that patients seeking care face in this process. Next slide, please. Definitely, it is also important to promote community leadership and national accountability through community-based monitoring. And WHO championed MAP-TB is one of the tools that region that is available to make sure that there's an increased accountability on implementing national TB response. One impact is a very important tool set which for community-based monitoring, which allows timely and ongoing monitoring of issues faced by patients with TB or communities affected with tuberculosis on a number of areas, and assures that those are recorded on a case-based and there's a response mechanism available. It is important that community organizations introduce tools similar to One Impact and apply those tools in order to have more timely information about needs and issues of communities, and also to have a mechanism to respond to those, especially if those can be dealt through civil society or community organization engagement. It is important that community organizations also engage in central level, particularly the processes such as baseline assessment for MAP-TB or subsequent assessment, because this framework provides a specific training for civil society and community engagement. If we could go further, one slide, next slide, please. And the sixth set of actions relates to identification and addressing human rights and gender-based barriers, addressing stigma and discrimination. As we know, all of those could play very significant role in getting people diagnosed timely, start the treatment, whether it's for TB disease or infection, and significantly influence the continuation of treatment and outcomes. There are a number of tools that could be applied in learning more what are existing barriers and designing actions on how to address those. This includes TB-CRG assessment, stigma assessment. The Global Fund has its own specific brief on TB human rights and TB services, and information provided in the brief could be used by civil society organizations and community organizations as a part of national dialogue process to influence the application content of the funding request to the Global Fund. It is important that as a part of activities, community organizations are engaged in communication campaigns targeting stigma and discrimination. And it is important that the barriers, human rights and gender-based barriers to TB stigma are identified, and such studies are conducted, particularly with a focus to design response mechanisms within civil society organizations, and to go further and design mechanisms to actively change reasons for those barriers. Civil society organizations can deliver services that are targeted to such needs. This is case management or fear-driven interventions. Thank you. And next slide, please. Again, we started
I already mentioned a few times that civil society organizations can and should be delivering a number of services. This includes medical and non-medical services. However, the service decision requires that there's a funding for service delivery and social contracting, a term that is frequently used in our region to refer to availability and functional mechanisms to channel public funds to civil society organizations should be there to allow such service delivery models. A document which defines community-based services for tuberculosis is in the process of development, it's in the process of finalization and being piloted in some countries. This document includes a costing tool and annex which can help civil society organizations it will allow civil society organizations to cost the services as well as to develop the budget for themselves to run such services. And also TBAC has developed a guide for civil society organizations for budget advocacy in the field of tuberculosis to assist their advocacy efforts to get public funds for TB service delivery. And it is important that civil society organizations identify what are the barriers to channel public funds to service delivery, as well as understand what are the level of funds which they themselves require to run such services. Next slide, please. And this one was already sort of smoothly continuous. The need for service delivery standards. In order to assure that civil society organizations deliver certain services, they need to. There's frequently need to have some type of standards. For medical care, we have a number of guidelines and protocols, but not for community-based or civil society-led services. And there's a TB rep and with community engagement and engagement of clinicians and experts. TB supportive service standards have been developed, which can assist countries to make such decisions. Next slide, please. And in order to become the service provider, civil society organizations also need to strengthen their own capacity as advocate as well as a service provider. TBAC has been actively working with a number of civil society organizations in the region to coach them. Coaching is a process which allows individual to identify existing needs as well as resources within its own mandate to how to address those needs or challenges. And this type of approach could be used from regional level to national level, as well as within each country itself, in order to build capacity of civil society organization and to implement services, as well as to in order to raise awareness of the medical staff and NTP on the need of civil society engagement in service delivery. And next, and the last slide, please. The last set of activities recommended and summarized in the regional guide actually deals with the collaboration across diseases. There has been a lot of talk about need to have integrated service delivery, and definitely we know that the three diseases, TB, HIV, and viral hepatitis, do share a number of significant similarities, especially from the perspective of key and vulnerable populations. And these groups of population have increased risk and are vulnerable for the three diseases, and the existing of these three diseases influences the treatment as well as outcomes.
for patients, and therefore it is extremely important that civil society and community organizations focused in each of those three diseases are actually join hands and assure that the services are integrated at the service provider level, and individuals affected have access to all the needed prevention, treatment, and diagnostic services. I'm sure that colleagues will talk about this further and explore the sources available at regional level. Just to add that Engage TB also provides a guidance on how to deliver TB services through community organizations, which would be useful for organizations that are not focused on TB, on setting up such services. As for the specific actions, it is recommended that service delivery assures that there is an integrated approach across three diseases. Community are mobilized and understands the shared risks, and definitely when persons are supported through the treatment, understanding of the needs, if there's a comorbidity of the patient, is enshrined in the services delivered by community organization. With this, I complete rather lengthy talk about 10 recommended set of actions for civil society engagement at the regional level, and as a summary, this set of actions target 4 main blocks of activities in the region. This is meaningful engagement of community, advocacy, and monitoring to enhance public accountability, and finally, service delivery, as many civil society organizations can be instrumental and vital to provide services to people affected with tuberculosis. Thank you very much. Спасибо, Лейла, за фундаментальную презентацию, в которой вы обозначили приоритетные задачи в рамках 4 основных направлений деятельности организации гражданского общества и сообществ. И, дорогие участники, в чате вы уже можете видеть ссылку на публикацию на русском и английском языке. И сейчас вы можете задавать вопросы нашему спикеру. Пожалуйста, либо поднимайте руку, если вы хотите устно, либо пишите, пожалуйста, вопрос в чат. Ну, я сейчас не вижу поднятых рук или вопросов в чат. Ну, у нас еще есть время, и вы сможете задать вопросы позже, может быть, послушаем других спикеров. Знаете, у меня нет этой опции поднять руки. Можно я? Конечно, пожалуйста, уважаемая госпожа. Это Батмай Себесова из Кыргызстана, общественное объединение социум, коалиция за бюджетную адвокацию. Я хотела сказать, что очень важный, конечно, вот этот инструмент и концепция расширения вовлечения больных с туберкулезом и гражданского общества. Мы вообще-то начали в рамках коалиции по борьбе с туберкулезом такую концепцию тоже разработали в 2014 году. Нонна, наверное, знает об этом, да? И я говорю, то одно к одному совпадают многие вещи, которые вы говорили, но у вас уже более структурировано и разделено на подтемы. И я думаю, всем представителям неправительственных организаций будет это очень интересно знать. Поэтому я хотела бы такой не вопрос, а даже предложение такое. Хорошо бы, я думаю, в каждом регионе, в каждой стране такого подобного, да, вот эти концепции были разработаны. И было бы хорошо поделиться, посмотреть и найти какие-то находки с той или с другой стороны, что было в концепциях важно или что-то, потому что мы направляли свою тоже концепцию, кто-то там сменилось руководство, куда-то оно затерялось, но мы не получили никакого отклика, да? И потому, как вы написали, один такой момент по госсоцзаказу очень важно сейчас в настоящее время, мы должны учитывать уроки и те полученные по ВИЧ. Вы знаете, что ВИЧ всегда, то есть мероприятия, которые проводятся по вовлечению сообщества, потому чтобы, в общем-то, незначимое участие было у ВИЧа, у нас, во всяком случае, в нашей стране, идут очень хорошие результаты. Туберкулез как бы немножечко отстает. Поэтому здесь можно изучить те уроки, вот, например, у нас по ГЦЗ мы получили такие, как говорят, сигналы, что у нас пробуксовывает ГЦЗ. И там есть такие моменты, которые, наверное, во всех странах это будут такие моменты. И вот такие совместные, перекрестные, да, вот такие обмены, да, вот этими информациями, они были бы очень важны.
если вы это, ну, как бы учтете для будущих каких-то вещей, потому что в каждой стране есть, конечно, хорошие наработки. Я всегда участвую во всех мероприятиях, потому что хочу найти хоть что-то такое, что усилит, увеличит наши знания в этом направлении, и мы сможем уже более эффективно работать. Вот это я хотела, чтобы в будущем, да, когда эти будут вещи, брали и наши какие-то наработки, и потом вот эти, мы говорили, какие трудности мы столкнулись и барьеры. Но пока сейчас я не хочу слишком много времени занимать, но если кого-то заинтересует, мы расскажем о тех барьерах, которые были по ВИЧу, чтобы такое не получилось и в туберкулезе. Спасибо. Спасибо вам большое за очень важный комментарий, госпожа Латма. Лейла, я так подозреваю, что он не требует ответа, или вы хотели бы что-то сказать? Ну, с моей стороны, я хочу благодарить за комментарии, согласиться с госпожой Батма, потому что, да, естественно, есть очень хорошие уроки, которые можно извлечь из работы с НКО в рамках программ превенции ВИЧ, и это очень важно, как госпожа Батма сказала, чтобы иметь партнерство и как бы единое ведение на уровне страны, как НКО продвигает процесс госсоцзаказа, потому что это может быть не специфично только для туберкулеза, как бы стратегически планировать, как существующие ресурсы можно как бы перераспределить максимально эффективно. Так что огромное спасибо и еще раз много удачи в процессе работы тоже. Спасибо, Лейла. Раз больше нет на данный момент вопросов к нашему уважаемому первому спикеру, тогда мы продолжим. И далее на примере нескольких приоритетных задач, описанных в руководстве, мы детально рассмотрим, как организации гражданского общества и сообществ могут быть вовлечены в их реализацию. Одной из приоритетных задач является, как Лейла сказала, сотрудничество в борьбе с 3 заболеваниями, реализация мер по борьбе с туберкулезом, ВИЧ и вирусными гепатитами на базе организации гражданского общества и сообществ. И сейчас уважаемый доктор Оскар расскажет об инструментах ВОС, используемых для интегрированного ответа на эти заболевания, и в том числе о работе регионального комитета по сотрудничеству в целях ускоренного противодействия эпидемии туберкулеза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, организованного Европейским региональным бюро ВОС. Доктор Оскар, пожалуйста. Спасибо большое, Кира. Я перейду на английский язык, поэтому если вы нажмете на земной шарик внизу для перевода, вы сможете услышать на русском языке эту презентацию также. Спасибо большое. Я прошу переключить на следующий слайд, но прежде всего я бы хотел... So I would like to start my presentation with that this is a joint presentation that we present on behalf of our TB team at the Joint Infectious Diseases Unit at the WHO Regional Office for Europe. And this is the presentation that we have jointly prepared with Dr. Sayohat Hassanova, who is leading this part of the work at the WHO Regional Office for Europe in being an instrumental partner of collaborating with the civil society. But despite all the team members and in WHO Euro and also in WHO country offices are fully supporting and recognizing the high role and meaningful role of the civil society and the affected communities in ensuring the continuity of tuberculosis services right now during these difficult times and beyond the COVID, and also the instrumental role in joint efforts and multi-sectorial actions and accountability. That's what we consider all together in terms of reaching out the global targets. So I would like to start describing of how the WHO Euro is using some of the instruments and mechanisms that are focused on
on ensuring that the collaborative actions are more focused and accelerating to accelerate the response to tuberculosis in the region. However, the request from the for this specific session is to also speak not only about tuberculosis, but about other diseases, such as HIV and viral hepatitis. I would like to start with a little bit of history that here in the WHO regional office, recognizing the growing burden of co-infection of tuberculosis with HIV and the also just like newly developments and findings of the growing burden of viral hepatitis C co-infection with tuberculosis. We have our program had been designed as a joint program for TB, HIV, and viral hepatitis. And that had happened several years ago, knowing and that the WHO Euro is addressing this and recognizing this issue, this burden. So also historically, there was a separate mechanism established at the Euro level, WHO Euro level, called the Regional Collaborating Committee on Tuberculosis. This was the platform to share the knowledge and experience and to strengthen the involvement of the national partners, of other international partners involving the civil society to accelerate actions on responding to tuberculosis. But then after that, also recognizing, as I said, the growing burden of co-infection, especially with HIV in our region, it was made a decision to revise the terms of reference of the RCC, of the Regional Collaborating Committee, and to add the components on HIV and viral hepatitis to better address 3 diseases in our region with involvement of all partners and affected communities and civil society organizations to ensure that the joint actions are there. So the mission of the Regional Collaborating Committee, I will call it further on RCC, is to contribute to the achievement of the 2030 Strategic Development Goal target in our WHO European region by reaching the universal health coverage and to combat tuberculosis, HIV, and viral hepatitis, and also to foster these collaborative actions, reinforcing partnerships, strengthening advocacy and communication, reaching out, finding out the best ways to reach out to communication to the communities, to countries, to patients, in order to accelerate these actions. So who is comprising in the RCC? The composition of the RCC is the civil society and communities, the representatives and the technical partners, the funding agencies, UN organizations, and medical professionals. So we have the chair that is functioning and the vice chair that are functioning of this Regional Collaborating Committee, and we as the WHO Euro are hosting the secretariat. So the RCC, we also have the Rcc Core Group, and it is formed based on the competitive basis, grounding from the broader network of votes and final approval of the WHO Secretariat. So the Core Group includes the representatives, as I said, of broader constituencies, representing tuberculosis 40%, HIV 40%, and 20% of viral hepatitis. So the period of the membership is 2 years with the possibility of extension and through re-election process. So we consider RCC as a very instrumental platform that is involving the wide variety, the wide network of all partners involved in tuberculosis, HIV, and viral hepatitis response in our region. So what are the RCC activities? I would not go back into the history, but the past 2 years had been instrumental of the role of the RCC, and recognizing every single partner, every single representative, and their role in the response to TB, HIV, and viral hepatitis. The RCC was the best platform
to highlight that and to deliver this message. So at the very early stages of the COVID-19 pandemic, the Rcc Core Group jointly developed and advocated for the distribution of the call of action to national governments, development partners, UN agency, and civil society to ensure the rights and equity-based approaches in the provision of information, care, and social support to people affected by 3 diseases in response to COVID-19 pandemic. So we are living for the past year and a half during these difficult times, and without the joint efforts, the joint engagement of everyone who is involved in the response to 3 diseases and properly addressing that, the assurance of the continuation of these essential health services will be left in the oblivion. So unfortunately, during the past year and a half, most of the member states in our region have been reported the significant drop down in the number of TB patients notified. So we had done the analysis, and I'm not sure in this data during this presentation, that are looking for the number of TB patients notified during the period of January to June 2020 in comparison with the same period of 2019. And we have been observing that almost half of the, almost 50% of the decrease in the number of TB patients notified. This is a very worrisome factor. This is a very worrisome indicator because it might lead to the development of unfavorable treatment outcomes because people will be diagnosed and detected at later stage with a more severe and advanced disease. Moreover, they will stay in the communities undiagnosed, and the disease will be transmitted, if we're talking about only tuberculosis, to the communities and to the communities that will aggravate the epidemiological situation in our region. So unfortunately, this is happening. This has been observed during the year 2020, not only the first 3 months or 6 months of 2020, and still is being observed by the countries. But the countries are catching up, and they're catching up through the multiple efforts, through the joint efforts. And the big role in that is, of course, the civil society organizations and the joint actions that we are doing together, also involving the affected communities. So it is very important during this time that we all are using the common voice to deliver these messages of the joint actions and increasing the role, the meaningful role of the civil society to be as an equal partner in the response to tuberculosis, HIV, and viral hepatitis, to ensure the continuity of these essential health services now during the pandemic and beyond further on. Because otherwise, without joint efforts, we will not be able to achieve the targets that were set up by the UNHLM in September 2018 and the targets of the global anti-TB strategy. So another activities by the Regional Collaborating Committee had been initiated and conducted the assessment of the situation with psychosocial support for people with TB, HIV, and viral hepatitis in the WHO European region. This is, we consider as psychosocial support as an integral part of the continuum of care and a crucial component of integrated people-centered services to enable care and support and ensure completion of treatment. And last year, the WHO Euro conducted a review of existing practices in provision of psychosocial support with TB, HIV, and viral hepatitis in the region. So this report is available. Оскар, можно переключить второй слайд? Да, спасибо. Oh, yes. Next slide. Yes. Mm-hmm. Yeah. So, yeah, I mean, last year, the WHO conducted a review. As I said, the report of the psychosocial support is available on the WHO Euro website, and it gives an overview of the current practices to psychosocial support and assessing the impact and sustainability, and underlines the important aspects for consideration when planning or providing psychosocial support for people affected by 3 diseases. Sorry. So also the another activity that is important to highlight of the work of the RCC is the contribution to the revision of the regional monitoring and evaluation framework
for the tuberculosis action plan in the WHO European region. So this framework had been developed last year in 2020, and it includes 28 main indicators, 4 of which are dedicated to the civil society, to the work of the civil society and their involvement. I will talk about them a little bit later. And the last activity that has been highlighted is the contribution to the development of the roster of the civil society and TB affected communities experts for participation in the national tuberculosis program reviews and other activities related to the engagement in the tuberculosis programs. Next slide. Thank you. So, what partnership do we have and we recognize and highly value at the WHO Regional Office for Europe? So we value the partnership that we have with TB Europe Coalition, and this is the set of activities that we have been working on together. First is the operationalization and implementation of the MAF-TB, the Multi-Sectoral Accountability Framework Baseline Assessment, and the meaningful involvement of the civil society in TB affected community, which is highlighted in the Annex 2. So currently, the WHO is piloting that in 5 countries of our region, but nevertheless transcribing of this baseline assessment in all countries of our region is highly recognized and highlighted by the WHO European region and encouraged to be done in every single country of our region. So we value the role of the civil society in helping this conducting the baseline assessment of especially with the Annex 2 of this MAF-TB baseline assessment tool. So jointly also with TB Europe Coalition, we have been doing the increasing the efforts and the role of the civil society organizations in the step of this MAF-TB adaptation, and we continue this collaboration with TBEC. Further of work will be needed, and I think that we are in a very good progress in that direction. So another partnership that we have is, of course, with the Global TB Caucus Secretariat. So series of meetings that we have been a part of that were organized involving the parliamentarians, of course, also into the MAF-TB process in the pilot countries, but also having their input into the development, into the completion of this MAF-TB checklist, but also having this and using this opportunity to highlight the major important challenges that currently in the region we have and that require involvement of all partners, including the civil society and affected communities. And another partnership and the role is when the civil society representatives and affected communities representatives are involved at the global level as the civil society task force that is hosted by the Global Tuberculosis Program. And recently, the WHO, the headquarters, had published a report from the civil society task force meeting that is highlighting major messages to everyone and in recognizing the meaningful role of the civil society in the response to tuberculosis during these times, during the COVID-19 times, and also their role in different processes, including MAF-TB. Next slide, please. So we, as I said earlier, are recognizing the role of the civil society and have been doing that for many, many years, since 2013, and involving civil society as an equal partner to the to be part of the national tuberculosis program reviews and comprehensive program reviews, and contributing to this comprehensive report that is further on submitted to the governments of the countries for further action. So this Euro region has been pioneering on that.
Another area where we are trying to involve the civil society, of course, is the advisory boards meetings that we have. We annually hosting the technical advisory groups on tuberculosis, and civil society is being invited as both as a member of the TAC-TB, but also as an observers to also to be vocal during these meetings, that is serving as an advisory board to the regional director and to us at the WHO Euro Tuberculosis team for further actions for the next year of how to accelerate actions to achieve the global targets of the NTB strategy. I would like to say that this... I'm very sorry, we are a bit running out of time. Sure, I'm finishing. So this year is very much instrumental in terms of that in WHO Euro region, we are developing the regional roadmap to fight tuberculosis, to address tuberculosis for 2023 and 2030. And we are the role of the civil society and affected communities will be highly recognized in there. Next slide. So I will briefly touch base on the indicators that are in the highlighted in the monitoring and evaluation framework. 4 of them, as I said, are dedicated to the involvement of the civil society, how to measure the progress of countries reporting on these indicators. This will be another discussion. But we are working right now on finalizing and identifying of how this will be done. And we are glad to have the involvement of the civil society organizations contributing to this discussion process. Next slide. So this is the, I would like to say that we are actively supporting the meaningful involvement of the civil society and affected communities, and these are the 3 areas of where activities that we have been informed. I briefly touched base on them already. So next slide, I spoke about the global level involvement of the civil society in the civil society task force and organized meetings. And with this, I would like to proceed to the very last slide of my presentation. Next slide, please. And these are the when the documents or the activities are being involved and developed by the civil society. We at WHO are providing our contribution and promoting their uptake by the countries. And they're listed in this slide. Thank you very much. Apologies for the long time. Доктор Оскар, спасибо большое за очень полезную информацию, что ознакомили нас с работой регионального комитета и рассказали о всестороннем сотрудничестве с организациями гражданского общества и их активном вовлечении. Уважаемые участники, после следующей презентации у вас будет возможность задать вопросы обоим спикерам. И следующий спикер, Мария Чупринская, моя коллега, программный менеджер ЕКТВ, сосредоточит ваше внимание на практических шагах по активизации значимого участия гражданского общества и сообществ в комплексных ответных мерах по борьбе с инфекционными заболеваниями. Мария, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Доктор Оскар уже очень детально остановился и рассказал о региональном комитете и о том, почему комплексный подход в борьбе с 3 заболеваниями играет важную роль. А я же сегодня хочу поговорить о конкретных шагах и о практических инструментах, которые гражданское общество может внедрять в ежедневной деятельности для осуществления этих комплексных мер. Следующий слайд, пожалуйста. В большинстве стран за борьбу с 3 заболеваниями все еще отвечают разные структуры, которые в какой-то мере сотрудничают между собой. И потому часто услуги в связи с 3 заболеваниями предоставляются обособленно, а иногда и на разных уровнях системы здравоохранения. В первую очередь это крайне неудобно для клиентов. И потому целью интеграции услуг в сфере 3 заболеваний в первую очередь является облегчение доступа ко всем необходимым услугам людей, пострадавших от этих заболеваний. Именно представители гражданского общества и сообществ могут влиять на принятие политических решений на уровне региона. Хорошим примером такого влияния является региональный комитет по сотрудничеству в ответ на 3 заболевания, о котором уже подробно рассказал доктор Оскар, а также участие гражданского общества значимо в адвокационных активностях по интеграции услуг лечения и ухода на национальном уровне.
И, конечно же, это предоставление интегрированных услуг на местном уровне, в центре которых всегда человек и его потребности. Следующий слайд, пожалуйста. Так. В качестве наглядного примера я решила использовать иллюстрацию из руководства, подготовленного Альянсом общественного здоровья по интеграции услуг в сфере туберкулеза и ВИЧ на уровне сообществ. На слайде приведены 3 возможные модели интеграции услуг в рамках системы здравоохранения, которые соответствуют минимальной, средней и максимальной степени интеграции. Выбор конкретной модели интеграции зависит от многих факторов, таких как, например, наличие ресурсов, расположение имеющихся учреждений, ответственных за предоставление услуг и, конечно же, от национальной политики борьбы с данными заболеваниями. Но общественные организации, затронутые сообщества, могут играть, я бы даже сказала, конструктивную роль, используя слова из презентации доктора Оскара, продвигая именно ту модель интеграции, которая является наиболее приемлемой с точки зрения получателя услуг. На данный момент наиболее приемлемой является модель 3, которая в наибольшей мере человекоориентирована, и в том числе она может быть применима и в интеграцию услуг по 3 заболеваниям, конечно же, с извлечением предыдущего опыта и уроков из работы по каждому заболеванию в отдельности. Следующий слайд, пожалуйста. Для понимания перспективы возможного поля деятельности для организаций гражданского общества и сообществ я предлагаю использовать такой инструмент, как рамка укрепления сообществ, которая была разработана Глобальным фондом и организациями гражданского общества. На слайде вы видите краткий перечень активностей, в которых гражданское общество может и должно играть значимую роль в зависимости от имеющегося потенциала и существующих условий. В первую очередь это предоставление услуг. Об этом уже сегодня упоминалось не один раз. Это услуги и на базе учреждений, и вне учреждений. Сюда же мы относим взаимное обучение, повышение информированности, лечение, уход и поддержка на базе сообществ, а также другие социальные услуги. Также это поддержка людей, которые подвергаются дискриминации в целях обеспечения доступа к услугам, которые удовлетворяют их потребности, в том числе и активности для улучшения социальных условий, в которых находятся люди. Важна также информационно-разъяснительная деятельность в целях создания политической и правовой основы, а также совершенствования управления, надзора и подотчетности. И, конечно же, очень важную роль гражданское общество играет в мониторинге и продвижении эффективной защиты прав человека и расширения доступа к услугам здравоохранения. Это лишь краткий перечень, а ссылку на детальное руководство с объяснением, как это все внедряется, вы можете найти на слайде внизу этой презентации. Презентациями мы поделимся, конечно же. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь я предлагаю перейти к общим рекомендациям, которые могут быть полезны в практической деятельности организации гражданского общества для интеграции услуг. В первую очередь гражданскому обществу важно применять стратегию, которая поддерживает интеграцию услуг в связи с 3 заболеваниями. Не менее значимо это сотрудничество, о котором сегодня также упоминали наши коллеги, с другими с организациями гражданского общества, которые работают в сфере 3 заболеваний как в стране, так и в регионе. Также важно, чтобы деятельность по предоставлению услуг соответствовала стратегиям и задачам, задекларированным в национальных программах по борьбе с 3 заболеваниями. Для гражданского общества очень важно активно привлекать представителей сообществ, затронутых проблемами 3 заболеваний, к планированию, внедрению и оценке эффективности услуг по 3 заболеваниям. Гражданское общество также может обеспечивать доступ всех людей, живущих с ВИЧ, вирусными гепатитами, к услугам скринингового тестирования на туберкулез. И, конечно же, гражданское общество играет важнейшую роль в работе по снижению стигматизации, связанной как с туберкулезом, так и с ВИЧ и вирусными гепатитами. Следующий слайд, пожалуйста. От общих рекомендаций я бы предложила перейти к ключевым шагам для интеграции услуг. Первоочередно, перед тем, как начинать какие-либо активности для интеграции услуг, важно иметь четкое понимание того, что представляет собой каждое заболевание. Это всегда поможет вам объяснить проблему представителям целевых групп, среди которых часто это люди, принимающие решения. Также это поможет разработать эффективные методы для снижения стигматизации, а также предоставлять услуги в соответствии с международными стандартами. Не менее важно понимание ситуации с распространением заболеваний
заболеваний в стране и в регионе. Для планирования эффективной работы очень важно понимать проблемы по каждому заболеванию, характерные для каждой страны или региона, принципы функционирования профильных структур и организации услуг в связи с ними, а также приоритеты в достижении целевых показателей по 3 заболеваниям. Это будет способствовать установлению доверия к организации со стороны как профильных органов, так и партнеров и позволит участвовать в процессе принятия решений, а также сделать свой вклад в борьбу с 3 заболеваниями наиболее весомым, что для нас является первоочередным и важным. Также это выбор направления работы. Очень тоже важный шаг, потому что очень часто ресурсы организации ограничены. И важно выбирать те направления деятельности, которые, во-первых, с высокой долей вероятности вы сможете выполнить, то есть они будут успешными, хорошо вписываются в вашу текущую работу и принесут наиболее видимые результаты при минимальных затратах. Также это планирование, внедрение и оценка успешности своей работы. Этот шаг также является очень важным, и на него обычно уходит наибольшее количество времени. Но эта трата времени всегда оправдана, потому что надлежащее планирование работы на начальном этапе позволит эффективно использовать ресурсы, внедрять проекты оперативно, без проблем и позволит собрать информацию, которая будет необходима для демонстрации успехов. Здесь очень актуально и полезно использование инструментов для планирования проектов и оценки рисков. Помочь попрактиковать подобные инструменты гражданскому обществу, гражданское общество может и самостоятельно, либо же вы можете обратиться к Европейской коалиции по борьбе с туберкулезом в рамках индивидуальной менторской программы. И на примере вашей организации мы можем помочь провести такое планирование и оценку. Также это налаживание и укрепление партнерских отношений, но об этом сегодня говорили уже многие, я не буду на этом останавливаться. Это всегда крайне важно, и это всегда поможет в достижении поставленных целей сотрудничества и кооперации. Ну и финансирование работы, безусловно, без финансирования очень сложно внедрять и предоставлять качественные услуги, как по каждому заболеванию отдельно, так и по всем 3 заболеваниям. Следующий слайд, пожалуйста. Также для успешной адвокационной деятельности, для качественного предоставления услуг важно постоянно развивать свой потенциал, следить за изменениями и активно мониторить процессы в стране и регионе. Ведь повышение потенциала, профессиональное развитие – это залог успеха интеграции, предоставления и интеграции услуг по 3 заболеваниям, ну и, в принципе, залог успеха для профессионализации любой организации гражданского общества. Важно быть хорошо информированными, важно изучать национальную стратегию, цели и направления, циклы планирования, а также все данные по 3 заболеваниям перед тем, как начинать разговор с любым потенциальным партнером. Это фундамент в развитии потенциала и успеха в дальнейшей деятельности организации гражданского общества. Важно вести разговор на одном языке. В разговоре важно использовать стандартную терминологию по туберкулезу, ВИЧ и гепатитам и стараться четко объяснять, каким образом предложенные активности могут способствовать реализации целей и направлений партнеров. Терпение, открытость для диалога. Казалось бы, очень простое правило, но на самом деле это очень важно, что все профильные структуры, реализующие национальные программы, они не имеют еще достаточного опыта работы с общественными организациями, и поэтому для того, чтобы организовать продуктивную совместную работу, вы всегда должны помнить, что могут потребоваться усилия и время. Пусть у вас будет один голос. Важно объединяться с другими организациями, обращаться в государственные органы через одного или нескольких представителей от лица всех НПО. Благодаря этому предложения, озвученные от лица нескольких НПО, будут звучать более убедительно. Важно выделять ключевые моменты. Планируя встречу с потенциальными партнерами, очень важно решить заранее, какие 3-4 идеи мы хотим до них донести. И также очень хорошо, если у нас с собой на встрече всегда есть данные, фотографии, другие материалы, которые бы служили демонстрацией важности наших идей. Мы всегда должны помнить, чего мы хотим добиться. Всегда важно разрабатывать план встреч и четко решать, каких действий или решений мы хотим добиться. И также очень важный момент – это не забывать о последующих действиях, всегда фиксировать ключевые аспекты и распространять соответствующие документы среди всех НПО, от лица которых мы выступаем, а также среди представителей госструктур. Очень значима регулярная коммуникация как с представителями госорганов, так и с партнерами о проделанной вами работе и о полученных результатах.
и активное участие. Важно всегда знать о мероприятиях, которые проводятся как профильными госструктурами, так и потенциальными партнерами, и важно активное участие в них. Безусловно, многим из нас знакомы эти шаги и рекомендации, но помимо простого знания, очень важно перевести их в настоящие действия, чтобы организации гражданского общества и сообщества играли весомую роль в укреплении и поддержке систем здравоохранения. Ведь организации гражданского общества и сообщества – это мощный ресурс, который в настоящее время все еще в недостаточной мере используется и который может помочь перейти на более высокий уровень в борьбе с 3 заболеваниями. Следующий слайд, пожалуйста. Это мой последний слайд. На этом слайде вы сможете ознакомиться с документами, которые могут пригодиться для дальнейших фактических шагов в сфере интеграции услуг. А также уже в ближайшее время Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом опубликует policy brief, где будут детально описаны конкретные активности и шаги, которые гражданское общество может использовать и внедрять на всех этапах предоставления каскада услуг по 3 заболеваниям. Надеюсь, что информация, полученная вами, стала для вас полезной и будет полезна в дальнейшей практической деятельности. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Мария, спасибо за очень практичную презентацию о вовлечении организаций гражданского общества и сообществ в интегрированный ответ на 3 заболевания. И, дорогие участники, мы будем рады услышать ваши вопросы спикерам или прочитать их в чате, если вы хотите задать вопрос письменно. Пожалуйста. Обоим спикерам данной сессии, и господину Оскару, и Марии. Юлия. Да, выключили мне звук, как задали слово. Коллеги, спасибо вам большое за презентации, очень подробные, детальные. Спасибо, доктор Оскар, за то, что очертили направление работы группы Rcc. У меня, доктор Оскар, к вам вопрос, очень практичные вопросы для гражданского общества. Первый вопрос. Вы затронули очень интересную тему. Вообще, я считаю, что ВОС в европейской в регионе является пионером глобально, да, и примером для многих регионов в том, каким образом вы взаимодействуете с гражданским обществом. И вы привели пример одной активности, это ростер, да, ростер консультантов ВОЗа, и многие из гражданского общества, я знаю, те, которые сейчас присутствуют на этом вебинаре, они подавались в этот ростер, и вот я хотела уточнить, когда вы планируете огласить результаты, чтобы было, чтобы гражданское общество уже могло готовиться и быть частью этих процессов. Если у вас есть информация, было бы здорово, чтобы вы поделились, и, может быть, сразу задам второй вопрос, он тоже такой же практичный, относительно выборов, перевыборов в Rcc, и, например, я знаю, что многие из числа гражданского общества планируют развивать какую-то региональную активность, переходить на новый уровень и, в принципе, развивать свой потенциал, поэтому любое взаимодействие с представителями европейского ВОЗа было бы для них очень существенным. Когда планируются перевыборы в Rcc, и могут ли представители гражданского общества подаваться как обозреватели, например, для участия во встречах, или для того, чтобы попасть в рассылку, потому что вы делаете там очень много интересных вещей, где гражданское общество могло бы вовлекаться. И если можно быть как обозревателями, кому писать о том, что гражданское общество хочет быть частью этих процессов? Да, спасибо большое. Юля, огромное спасибо. Я, хотел бы ответить сразу же на второй вопрос, касающихся, перевыборов в нашем Rcc по туберкулезу, ВИЧ и вирусным гепатитам. У нас выборы происходят re-election или extension, продление каждые 2 года, и следующие у нас запланированы на следующий год. Это такой практический ответ. Это будет срок
широкое какое-то объявление, то есть мы сможем... Конечно, конечно, конечно. Мы стараемся сейчас быть наиболее активными. Будет колл, конечно, который мы будем распространять через наши возможные как бы каналы. Это, в частности, Евро-ТБ. У нас также есть еще и такой листсерв через членов Rcc, который мы распространяем для наших уважаемых членов Core Group Rcc, и также у нас есть еще и Network, через который мы пытаемся распространить. Но я еще раз хотел бы повторить, что Rcc это является прекрасным механизмом, прекрасной платформой распространения, значит, всей последней информации, которую мы стараемся как бы адаптировать в ВОС, по техническим направлениям, по адвокационным и так далее. То есть через заседание эта информация распространяется уже дальше. Так вот, мы пытаемся это делать каждые 2 года, и такая периодичность, мы считаем, что она очень является динамичной, потому что она способствует, так сказать, вливанию свежих сил, свежих мыслей и так далее, и это также обеспечивает транспарентность нашего механизма. На ваш первый вопрос я бы попросил ответить, значит, доктора Сайхат Хасанову, которая у нас присутствует здесь на сегодняшнем семинаре и которая является руководителем секретариата по Rcc в нашем Европейском бюро ВОС. Сайхат. Доктор Оскар, извините, пожалуйста, а кому писать, если вот, участники наши захотят стать обозревателями или войти в листсерв, да, в список рассылки, чтобы получать как раз вот эту вот самую последнюю информацию? Я тоже отвечу на этот вопрос. Спасибо большое. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Очень рада вас всех видеть на этом семинаре. Спасибо за то, что пригласили. На первый вопрос относительно ростера, Юля, спасибо, что отметили, что, в принципе, Европейский региональный офис ВОС является как бы примером для других регионов. Да? Это уникальный пример, когда объявили ростер именно по участию, значит, civil society, организаций, общественных организаций и представителей затронутых болезней, да, чтобы участвовать в обзоре программ по туберкулезу, национальных программ по туберкулезу. И, как вы знаете, второе как бы новшество, да, которое является уникальным, это то, что мы включили членов этого регионального комитета в комиссию, которая рассмотрела кандидата. Мы получили очень много отзывов, и я несколько раз отчитывалась перед партнерами о прогрессе, но, к сожалению, в связи с ковидом и в связи с тем, что наши кадровики очень сильно заняты именно оказанием неотложной помощи государству в связи с ковидом, этот процесс очень сильно затянулся и задержался. В настоящее время я хочу сказать, что уже кандидаты по рекомендациям комиссии, которая состоялась из членов регионального координационного комитета, они выбраны, все эти кандидаты имена послали в наш, значит, Human Resource Department, да, в кадровый отдел нашего офиса, и оно находится на рассмотрении, и я очень надеюсь, что до конца этого месяца мы узнаем фамилии, и мы огласим эти фамилии. Вот это коротко относительно первого вопроса. Вы удовлетворены, Юля, ответом? Да, доктор Сайхат, спасибо большое, конечно, удовлетворены. Этот вопрос прозвучал только лишь из-за того, что я знаю, что, как я сказала, некоторые участники, которые я точно знаю, что подавались из сегодняшних участников, поэтому важно было, ну, как-то озвучить этот вопрос. И, доктор Сайхат, скажите, пожалуйста, по поводу, кому писать, если вот наши участники хотят стать членами этой рассылки и... Да, хорошо. Относительно, значит, членства в региональный координационный комитет у нас есть, я могу ссылку вам отправить, вы отправите другим участникам тоже, официальная, значит, страничка у нас, да, на веб-сайте вузовском, к сожалению, пока на английском языке, где все участники могут найти все документы касательно этого координационного комитета. У нас есть миссия, у нас есть, мы называем как бы terms of reference, да, круг обязанностей в этой страничке, и протоколы всех встреч наших годовых, да, ежегодных встреч. У нас каждый год
face-to-face мы называем встречи, да, лицом к лицу, такие встречи, но, к сожалению, в этом году этого не было, мы сделали онлайн-встречу, и каждые 2 месяца у нас состоятся колы. Но в связи с тем, что эти встречи на английском языке, поэтому наше членство ограничивается только теми, кто знает английский язык. Мы еще можем как бы организовать перевод на русский язык во время годовых встреч, но, к сожалению, такие вот рутинные встречи каждые 2 месяца мы можем проводить только на английском языке. Значит, те, кто хотят стать членами этого координационного комитета, они могут обратиться в секретариат, о котором упомянул Оскар, и в секретариат входим я, как секретарь, значит, координационного комитета, Оскар и наш руководитель по ВИЧ-программе. Поэтому вы можете смело написать на мое имя, мы рассмотрим и мы ответим. Мы очень приветствуем членство на уровне стран. Мы хотели, у нас были планы расширить членство регионального комитета, значит, от стран, потому что у нас очень мало кто входит в члены от стран, в основном это региональные партнеры. Но вы знаете, что у нас партнеры включаются не только представители гражданского общества, но также и доноры, технические агентства, которые работают как на уровне региона, так и на уровне, на глобальном уровне. Поэтому, коротко отвечая на ваш вопрос, обратитесь ко мне, я вам отправлю линк, чтобы участники больше знали, больше получили информацию о работе этого координационного комитета. Спасибо. Спасибо большое, доктор Сахат. Тогда, коллеги, если вы хотите поучаствовать, вы можете написать нам, и мы, в свою очередь, свяжемся с доктором Сахат. Спасибо большое. И, Юля, также у нас вот в Terms of Reference там расписано, как у нас проходят перевыборы каждые 2 года. Это очень транспарантно. Мы как бы в одном из своих следующих коллов, звонков, да, мы объявим об этом. Люди могут либо кого-то, значит, порекомендовать, либо люди могут порекомендовать себя как бы, да, индивидуально. Мы всю эту информацию собираем, и во время, обычно у нас выборы проходят во время годовых собраний, и будет голосование. Будет открытое голосование, и по результатам голосования мы выбираем как руководителя, так и заместителя руководителя. Также следующий этап после выбора, значит, руководителя и заместителя руководителя будет выбор Core Group, о котором Оскар упомянул. Это основная группа, которая состоит из 10 человек. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Тогда, дорогие участники, мы, когда будем присылать вам презентации наших спикеров, мы также отправим вам ссылку на веб-сайт, где вы сможете узнать всю подробную информацию про Rcc, также ТЗ, о котором говорила Сеха, чтобы вы могли подготовиться к следующим перевыборам, если вы хотите стать частью этой важной региональной инициативы. Поэтому спасибо вам большое, Кира, спасибо. Спасибо, Юлия, спасибо, доктор Оскар, доктор Саяхат. Мы немножко перебираем со временем, поэтому, наверное, мы сейчас перейдем к нашей завершающей презентации, а потом, если еще будут какие-то вопросы и у вас будет желание и время остаться, то мы немножечко продолжим тогда наше мероприятие. Я вижу вопрос в чате, мы потом об этом поговорим. Мы переходим сейчас к завершающей презентации. Я прошу прощения, уважаемая госпожа Лилиана, что мы задержали немного ваше выступление. Одной из приоритетных задач, на которые должны быть направлены адвокационные усилия организаций гражданского общества и сообществ, является преодоление барьеров на пути предоставления услуг в сфере туберкулеза, связанных с правами человека, гендерными аспектами, стигмой и дискриминацией. К сожалению, из-за таких барьеров многие люди не обращаются за услугами, что приводит к ухудшению ситуации в сфере туберкулеза. И Центром политики и исследований в здравоохранении, Центром ПАС, был разработан региональный обзор по сообществам, правам и гендерной проблематике. И сейчас госпожа Лилиана Караулан расскажет о выявленных барьерах СПГ в странах проекта ТБРЭП и какова должна быть роль гражданского общества в их устранении. Пожалуйста, Лилиана. Thank you, Kira. Could you kindly go to second slide? Thank you. I will not go into much details on the TBREP objectives, as many of you are partnering in its implementation. What I want to mention by this graph is basically the fact that, as we all know, when advancing the people-centered approaches,
we usually faced a lot of structural barriers which undermined our efforts in all our countries and are basically at the core of our failure to achieve the goal of NTB strategy. So basically, in response to the challenges linked to structural barriers and aiming at understanding what are those barriers for different key population face across the cascade, the TB-REP has supported during the grant life the collection of evidence on current bottlenecks to find out where people face limitation and to inform the decision making about the improvement of the model of care so that it becomes timely and quality, so that it provides timely and quality services to all people in needs, including those most vulnerable that are usually left behind. Next slide, please. So for this purpose, the TB-REP has relied on the Stop TB developed partnership tools, which looked at the aspects linked to community rights, gender, and stigma in accessing TB care. And all the countries that undergone the CRG assessment used the integrated TB tool that has been lately released. Next slide. During the years 2019-2021, 5 countries from the TB-REP countries conducted CRG assessment, 4 of them under the TB-REP grant and 1 with the support, direct support from Global Fund for the CRG strategic initiative. This is Tajikistan. And all the countries applied the CRG tools except Moldova, which has recently started the assessment and will also use the stigma assessment along with the CRG assessment, being the second country in our region, apart Ukraine, that has recently finalized its stigma assessment to get quantitative data on stigma. The countries have identified, as you may see, different key populations and have analyzed in depth the limitations each of them face across the cascade and the proposed solutions to remove those barriers. Next slide, please. All these countries' reports have been published, including a couple of additional reports that have not been captured in the regional report developed last year. I suppose many of you participated in the meeting in December 2020 when we have presented the regional overview that has summarized the country findings and highlighted the common barriers for our region, while also proposing some potential solutions to remove those barriers. Next slide. I will briefly go over the most common barriers identified without focusing on solution, but only highlighting the key barriers. So the areas that raise most question when we speak about timely and quality access to care is extreme discrimination against certain key population, consequence for TB for women, stigmatization by healthcare workers, lack of people-centeredness in our response, the role of primary health care, job security, and the right to work, and active case finding in rural poor. Next slide. I will briefly highlight over the next 7 slides the main limitation under each mentioned dimension. So when we speak about the key population that face the most of barriers, we refer basically to 2 categories of people. These are people who use drugs and people with history of detention. And women among those 2 key populations face even higher stigma and criminalization than men. Next slide.
In all countries, the proportion of notified cases is larger in men than in women, which points to the fact that TB in men need a gender-responsive approach when we speak about people-centered care. And even if, as we all know, women have better adherence and better treatment outcomes, they are also the ones that face larger barriers to access those services and stay in care due to scarce financing and lack of decision, whether family financing, finance use, lack of family support, gender-based violence, and the need to take care of children, which in some cases might delay the enrollment in care. Next slide. Stigma is often linked to the lack or breach of confidentiality and discrimination by healthcare workers towards different vulnerable population. Pardon. At the same time, healthcare workers are also one of the key population listed in many national strategies because of this, including because of the stigma, and many of the healthcare workers, whether self-treat, whether overpass the system, because due to the fear of stigma from their colleagues or lack of labor protection. Next slide. Within each key population that has been prioritized for the analysis at country level, the condition of people with TB vary and require specific interventions that corresponds to their context. The lack of childcare provision, for example, that is noted in many affected women, limits their ability to attend facility-based DOT. Especially during COVID, those services have been difficult to be accessed, and in some rural and remote places, DOT has not been available at all. This makes us understand the importance of differentiated approaches that are needed to respond to each individual circumstances. Next slide. The role of healthcare workers is increasing from the primary healthcare is increasing lately. However, in almost all countries where survey assessment have been conducted, the respondents have reported also quite a high level of stigma, which may have different, may be related to different factors, including a lack of knowledge of TB and infection control, but also lack of motivation, time, and skills to work with clients from different key population, which have specific needs and for which healthcare workers do not have either the knowledge or the time to take care. Next slide. People with TB also feel insecure about their labor rights. So they either have lost work if employed, they do not know if they can continue working after getting cured. The legislation doesn't always provide a full protection for labor rights during TB treatment or other. And financial insecurity, as we well know, may lead or trigger treatment interruption. People might need to get out of treatment to support their families and feed their kids. Next slide. The report also shows that people in rural area have increased barriers to get access and often delay diagnosis because of remotedness, lack of funds for transportation, and low awareness about TB. I mentioned earlier the challenge to get DOT, and sometimes people from rural areas do not receive any treatment support. Rural poor, in this case, also become more often have to incur out-of-pocket payments to get timely care. Next slide. The regional overview provides also recommendations for these barriers, and you can go on our site and access the reports. Some of those recommendations
can be applied in countries that have not undergone the assessment, because most of the barriers our countries faced are common across the region. What is imperative for all of us to understand is that we cannot remove structural barriers unless we have a collaborative, proper collaboration between all stakeholders, and all the partners are part of the game. We need to include communities and the civil society organizations in the response, especially those that already work with key population, with key affected population, and have in-depth knowledge about their needs and priorities. Next slide. I will now return to the countries that I have mentioned as having conducted CRG assessment during TBREF life, and present some of the actions that have been prioritized by the national stakeholders in response to the national CRG assessment findings, and have been implemented during the years 2020, 2021 in a couple of countries. Next slide. In Georgia, for example, our implementing partner, New Vector, worked on strengthening cooperation with NTP to support timely access to care. For this purpose, they have signed a memorandum of cooperation between NTP, New Vector, TB People, Georgian Patient Union, framing the role of each partner and cooperation scope and approaches. The organization has also conducted information campaign to support people navigation for TB services, along with trainings for TB key population that covered all stages of the TB journey. This year, as a continuation of the CRG assessment, with support from TBC Consult, New Vector has developed a national costed CRG action plan and accountability framework, a document that will allow the organization to further look for resources, but also to inform the next NSP and Global Fund funding requests that are on the roll for this year. Next slide. In Kazakhstan, Kazakh Union of People Living with HIV focused on developing a case management algorithm with due account of gender aspects. They also engaged in advocacy for allocation of finances by local authority within the social contracting mechanism, established an interdisciplinary working group for TB HIV to take care of co-infection issues, and we are working to encourage dialogue with primary health care and social services due to the many needs that people with TB face during TB care, and have initiated the adaptation of the One Impact platform to monitor and react to barriers to health. Next slide. In Armenia, TB Research and Prevention Center has initiated the development of training modules for the TB online platform to increase knowledge of healthcare workers about the needs of vulnerable key populations, and are conducting advocacy session with TB stakeholder and decision makers, including NTP and Ministry of Health, to inform treatment adherence strategies, along with communication campaigns for key vulnerable population. Next slide. Before closing, I want to mention that a lot has been done when we speak about CRG and the role of communities in the process, but there's even a lot more to take forward to end TB targets and improve the outcomes in our region. And in addition to the TB strategy that Dr. Askar mentioned for the next years,
it's important to also take stock of the opportunity that we all have to contribute to the post-2022 Global Fund strategy. It's a good window of opportunity where each and every one of us can contribute with inputs and prioritize the CRG data and CRG issues, keeping them high on the agenda. We need the CRG evidence-based intervention to be part of the strategy, and we need a clear role attributed to community and civil society to carry out those interventions. So I will end my presentation with a call to each of you to jump in any consultation process around the Global Fund strategy for 23-27. Thank you. Лилиана, спасибо. Спасибо за очень интересную презентацию, в которой вы отразили действия, предпринятые гражданским обществом в странах ТБРЭП для устранения барьеров в доступе к противотуберкулезным услугам. И мы сейчас можем перейти к вопросам и ответам. Поднятых рук я не вижу, но я вижу вопрос в чате, а также уважаемая госпожа Батма хотела сказать слово. Давайте, наверное, начнем с вопроса. Михаил Волик. Вопрос Лилиане. Thank you very much for sharing this wonderful developments of community engagement in national TB responses. How can the documents you mentioned as a country examples be accessed? Thanks. Михаил, здравствуйте. Если вы говорите о национальных СПГ оценках, они доступны у каждой организации, которая была непосредственно вовлечена в процессе оценки на сайтах. Дополнительно они доступны на сайте ТБРЭП, и также вы их можете найти на сайте Stop TB партнерства. Спасибо, Лилиана. И госпожа Батма, если вы еще хотите задать вопрос или, может быть, комментарий. Да, я и вопрос хотела задать, и после выступления Лилианы у меня к ней тоже возник вопрос. В отношении очень жаль, что Кыргызстан не стал предметом проведения этих исследований, я не видела, да, вот в числе тех стран, которые проводят то большое, очень серьезное исследование. Вопрос такой, будет ли в Кыргызстане проведено такое исследование? Это первое. Второй вопрос у меня к Оскару, когда он говорил о, значит, там, партнерстве с разными, так сказать, стейкхолдерами, организациями государственными, международными. Есть ли индикатор, мы говорим о значимом участии сообщества, о значимом участии НПО, а есть ли индикаторы значимого участия лиц, принимающих решения? То есть ответственности стран за свои обязательства. Это бы тоже можно было внести для того, чтобы мы были на равных. И третий вопрос, там выступала с презентацией, я забыла, извините, девушку имя, где говорилось о рамках укрепления системы сообщества. Так в этих рамках системы сообществ 4 такие момента были, все на уровне услуг. Мы немножко выходим за рамки, не только мы должны оказывать НПО и сообщество, только услуги предоставлять. Сейчас мы начинаем, так сказать, работать на уровне парламентариев и даже своих делегатов туда направлять, чтобы мы могли работать при формировании законов, то есть не просто просить кого-то, а быть там, прям в числе активистов. Второе, мы уже выходим на то, что мы работаем при разработке, ну вот мы коалиция за бюджетную адвокацию, что мы участвуем прямо в разработке бюджета страны, где по туберкулезу, мы сейчас же говорим, есть обязательства по глобальному фонду. 15%, извините, то, что вы обязаны дать, да, соплата, что называется, государству. Мы здесь должны активно, в общем-то, пробивать и требовать, чтобы по туберкулезу, но не только услуги оказывают. То есть я к чему говорю, что сообщество и НПО должны повышать свой уровень и потенциал немножечко на ступенечку выше, становиться где-то на равных и быть, для этого нужны какие-то знания. Вот у меня 3 вопроса и пожелания. Спасибо большое, госпожа Батма. Лилиана, пожалуйста, наверное, первый вопрос был к вам. Да, госпожа Батма, спасибо. По поводу оценок СПГ в Кыргызстане хочу отметить, что в вашей стране было проведено 3 таких оценок.
за период 16-18, если я не ошибаюсь, и они были приняты во внимание в рамках регионального отчета. То есть если вы посмотрите региональный отчет, вы найдете отдельную часть этого отчета, которая непосредственно касается вашей страны и тех барьеров, которые были задокументированы в вашей стране. У вас отчеты были проведены по человеческим правам и по гендеру, если я не ошибаюсь, с поддержкой либо глобального фонда, либо Stop-TB партнерства за эти годы. Я просто в начале своей презентации указала только на 5 стран из ТБРЭП. Это 5 стран, которые провели оценки в рамках второго гранта ТБРЭП, это 19-21 года. Но до этого года еще 2 страны нашего региона провели такие же оценки. Это ваша страна и это Украина. И у обеих ваших стран есть по 3 отчета, исходя из того, что на тот этап инструменты Stop-TB партнерства были не интегрированы, и страны работали с разными инструментами для разных барьеров, то есть барьеры по уязвимым группам, барьеры по правам человека и барьеры по гендеру. Они оценивались отдельно, и в странах есть отчеты отдельные по этим компонентам. Когда начался с 2019 года, мы начали работать на основе интегрированного. То есть Stop-TB партнерство взяла и все эти инструменты интегрировала в один, потому что очень многие аспекты отражены в разных инструментах. Для того, чтобы исключить эти дополнительные усилия, все было приведено в один такой общий, обширный инструмент. Поэтому как бы 5 стран за 19-21 года, 2 страны до этого, то есть, естественно, это 7. И в этом году в рамках гранта глобального фонда, в рамках национального гранта глобального фонда такую же оценку будет проводить Азербайджан. То есть число стран, которые проводят оценки СПГ в нашем регионе, растет с поддержкой разных финансовых структур, и продолжается работа по устранению выявленных барьеров тоже из разных финансовых источников. Ряд стран ТБРЭП, которые провели оценку в 2019 году или начали, смогли получить поддержку для устранения выявленных барьеров в рамках национальных грантов, финансируемых глобальным фондом, потому что к этапу подготовки заявок исследования были уже доступны и могли быть использованы как источник для информации, интервенций в рамках этих грантов или в рамках национальных стратегических планов. Это и случай Молдова только сейчас проводит, это случай Армении. То же самое было в Таджикистане. И это, надеюсь, будет использоваться как источник информации для Казахстана и Грузии, которые подаются только в феврале следующего года. Спасибо. Спасибо большое, Лилиана. Госпожа Батма, второй ваш вопрос был адресован доктору Аскару, но он, к сожалению, не смог оставаться с нами, так как мы задержали уже на 25 минут наше мероприятие. Мы обязательно ваш вопрос отправим господину Аскару на почту, и полученный ответ мы поделимся им со всеми участниками вместе с материалами рассылки данного мероприятия. И ваш третий вопрос был адресован Марии. Мария, пожалуйста. Да, спасибо, госпожа Батма, за ваш комментарий. Мы полностью его поддерживаем, и что роль гражданского общества намного больше, чем просто предоставление услуг. В моей презентации, возможно, это прозвучало не так четко, и больше я акцентировала внимание на одном из инструментов, который все-таки больше
говорят о предоставлении услуг, но также, да, мы согласны и про адвокацию, и про мониторинг, и, безусловно, спасибо большое за ваш комментарий, и мы учтем и будем больше внимания уделять тому, чтобы говорить о мониторинге и адвокации, нежели только об услугах. Спасибо. Спасибо, Мария. Я не вижу больше вопросов. Был еще один вопрос в чате, адресованный к Марии, которым она же и ответила в чате, поэтому... Кира, это Саюхат, можно я коротко отвечу на вопрос госпожи Батмы из ВОЗ? И, конечно, Оскар потом как бы детально ответит. В целом, о том, что Оскар говорил, упомянул, что имеется мониторинг, план мониторинга и оценки и индикаторы по мониторингу и оценке, по которым Евровоз и глобальная программа по туберкулезу ежегодно собирает информацию, они вообще говорят о приверженности и подотчетности стран по выполнению, значит, национальных программ по туберкулезу и также по вообще ответным мерам по туберкулезу. То есть в целом вот этот список индикаторов, которые ежегодно мы собираем данные по этим индикаторам, они как бы индикаторы являются индикаторами, характеризующими ответственность правительств, национальных программ и Министерств здравоохранения по выполнению ответных мер по туберкулезу. В частности, если говорить о подотчетности, Оскар тоже в своей презентации отметил, что сейчас Всемирная организация здравоохранения на глобальном и на региональном и национальном уровнях, они как бы поддерживают внедрение механизма многосекторальной подотчетности. И как раз этот механизм обеспечивает как бы усиление координации между различными министерствами и ведомствами на национальном уровне по совместным ответным мерам по туберкулезу. Так как мы знаем, что туберкулез – это социальная болезнь, и не все зависит от Министерства здравоохранения, а для успешной борьбы с туберкулезом необходимо, чтобы на уровне страны как раз все министерства и ведомства совместно как бы боролись, да, с туберкулезом, принимали меры по борьбе с туберкулезом. Это вот коротко. То есть этот механизм, один из механизмов, который усиливает подотчетность стран, это механизм многосекторальной подотчетности. В настоящее время мы проводим пилотирование в 5 странах, и на основе этих пилотов мы будем расширять. И второй механизм – это вот список индикаторов, по которым ежегодно ВОЗ собирает информацию от стран и издает ежегодные отчеты по этим индикаторам. Спасибо. Спасибо большое, доктор Саяхат. Что ж, большое спасибо всем спикерам. Мы будем завершать наш вебинар. Еще раз я прошу прощения за задержку по времени. Также наша огромная благодарность нашим переводчикам Владимиру и Ларисе и, безусловно, всем участникам, которые остаются с нами до сих пор, несмотря на то, что мы уже на полчаса задержали мероприятие. Спасибо вам большое. Надеюсь, представленная информация будет полезной в нашей с вами работе. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое за интересную дискуссию. Спасибо большое.